man, like crazy. Super. Hello guys, welcome back to my channel. And today is 7th December. 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಎದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನೀಗ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ರೀಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 people. 200 is a good number for me. Like 312 subscribers, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 200 is fine. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೋಡುವ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಹ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಅದೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. It will be interesting because our college is going to have fest also very soon. December end alli 27, 28, 29 or something, I don't know, 30th tanga ide. So hage, and ಈ ಸತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್. Small portion of that I am including myself and doing something for my college for the first time. Okay, wait, police. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. So yeah, and a small surprise also on the way, a new venture. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿಗೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಎನಿವೇ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ಬಂದ್ರಾ? ಎಲ್ಲುಂಟು? ಅದೇ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲುಂಟು. Right now we are in Mangalore and ನೋಲಿ ಪುದರಿಂಚಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷ. Like, share and subscribe. So Janata Deluxe ಅಲ್ಲಿ we had our food. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ 3:30 ಆಯಿತು. ಫೈನಲಿ ಈಗ ಡೆಕ್ಯಾಥ್ಲಾನಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಸಾರಿ ಹಾಗೆ. The Radu over here is crazy, man, like crazy. Super. Must try whenever you come to Manipal. Do come to Pai Tiffins for just desserts. You have enough options also here. Shoot allowed nahi hai. Yeah. Okay. So there's offer going on in Dominos for any large pizza. Veg
499. Non-veg? It's non-veg ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾ 599 something. So we ordered Indi tandoori paneer, large. என்ன கை ಇದಿಮೂಲೆ ಜರ್ಪನೆ ನಾನು ಅವು ಹಾಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. So we both have finished like 8 piece ಇಂದ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಟೋಟಲ್ 8 ಪೀಸ್ ಮುಜ್ ಪೀಸ್ ಇಂತದೆ. So we almost had like 3 pieces each and last pieces we both are struggling. Maybe we would never order Indi paneer again, like never ever. I'll meet you after I finish my pizza. That was eating a half large size pizza, and I'm never ever eating Indi tandoori paneer again, never ever. So yeah, inno manege hoguva and let's end the video here itself. So if you like the video, like, share and subscribe, and that's all for this video. Bye bye.